could you please explain the problem? Ρωτάμε για να μας εξηγήσετε στο πρόβλημα. So I have pain in my neck and upper back. Sometimes it's ready. Yeah, it radiates on the spine, kind of towards me back. So it's on the right side, but sometimes radiate to the left? No, actually, the most pain is on the left. Okay, left upper back. Yeah. Can you show people? Can you show everybody? Yes. Here. Goes here. Okay. But then, yeah, the whole of this area. Okay. Και η υπόλοιπη περιοχή στον αυχένα, αλλά ο πόνος που έχει εντοπίσει είναι μεταξύ της ομοπλάτης και της ομολογιστής. Okay. Can you sit down? And your colleague, yeah, you're here. She treated you before, and can you explain what you did? We just started, and we were palpating around the small intestine, given how many are in the area. So which side did you needle the small intestine? We needle this side. But your most painful spot is on this side, right? Yeah, true. So actually you are trying to needle, if I'm correct, to treat the UB channel using system 1 by small intestine, right? Sorry. Προσπαθώ να θεραπεύσει την αριστερή πλευρά με το λεπτό έντερο. But the thing is, system 1, you remember the C, so it has to be opposite side to work the best. Αλλά για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στο σύστημα 1 πρέπει να επιλέξουμε την άλλη πλευρά, την αντίθετη. So maybe that's one of the reasons it didn't work as well. Πιθανώς αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν λειτουργήσε τόσο καλά. Okay, so, and you did other thing or? No. Okay. So now you will always remember for the rest of your life that system 1 opposite side. Το σύστημα 1 είναι στην αντίθετη πλευρά. Okay, so I do agree that this area is on the UB channel, so your step 1 was correct. Συμφωνούμε ότι είναι η περιοχή του πόνου είναι η ουροδόγους κίστη, η περιοχή ουροδόγου κίστης. Ήταν σωστή επιλογή δηλαδή. We can try to do the same as you did, small intestine, but on the correct side. Let's see how it goes, okay? Θα κάνουμε το ίδιο που επιλέξαμε, δηλαδή τον μεσημινό του λεκτού εταίρου, αλλά από την αντίθετη πλευρά που είναι και το σωστό. Now let me help you. Very close to heart. This is actually heart. Αυτό είναι καρδιά. Okay, so my step 2 finish. I want to needle small intestine. Step 3. Where is that area on the small intestine? Πού αντιστοιχεί τώρα, θα να βρούμε στο βήμα 3, πρέπει να βρούμε πού αντιστοιχεί αυτή η περιοχή του πόνου. Can you show me? Μπορείτε να μου δείξετε. On the small intestine. Στο λεπτό έδρο. Can you guys show me? Yeah, where? Yeah, pretty good. Yes. Okay, but you have to be really on small intestine. This is not. Okay? This is in between heart and small Αυτό είναι intestine. μεταξύ καρδιάς και λεπτού εταίρου. Small intestine is young, has to be young meat, right? Dark meat. Πρέπει να βρίσκεται στο σκούρο δέρμα, είναι δηλαδή ταγιάν. Okay, so here, this is the neck, right? So I have to palpate around this area. Is it tender here? Ψάχνει για επώδυνα σημεία. Yeah. This one? Okay, so we find a tender usher point here. Βρήκαμε ένα σημείο άση. Then needle. Βάζουμε βελόνα. Cheek sensation. Smile. And now you can move your upper back. Μπορεί να κινηθεί τώρα. Oh, okay, we got it? Yeah, well, I have other areas. Yeah. I'm not done for this yet, but this one. Yes. This Το one is πόνος στη συγκεκριμένη περιοχή που επιλέξαμε για να κάνουμε θεραπεία έχει φύγει. Okay, you see just one needle. If you do your 1, 2, 3 correctly, you have to have instant result. Okay? Αν κάνετε σωστά τα βήματα 1, 2, 3, θα δείτε ότι υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα. Now she reported that she has tension here. Am I correct? Both sides. Έχει ένταση, επίσης μας ανέφερε ότι έχει ένταση και στις δύο πλευρές. Whenever a problem is bilateral, we can always think about system 2. Όταν είναι αμφίπλευρο το πρόβλημα, μπορούμε πάντοτε να σκεφτόμαστε το σύστημα 2. What is your diagnosis for this area? Ποια είναι η διάγνωση αυτή την περιοχή? Yeah. Here is also gallbladder, right?
So I would start, I would think maybe, is it more here or here? Είναι περισσότερο A or B? A, so it's more gallbladder. Είναι περισσότερο χορδοδόχο κίστη. Then how can I balance gallbladder by system 2? Και πώς μπορώ να εξορροπήσω το χορδοδόχο κίστη με το σύστημα 2. Very good. The heart is hand shao yin, will balance the foot shao yang. But since I already needle here, I don't want she has to do that all the time, so I'm trying to use the other side. Ισορροπώ το Σάο Γιάν χεριού με το Σάο Γιάν ποδιού και επειδή πηγαίνει ανάποδα το Σάο Γιάν. So of course you can palpate for Ashokon, but sometimes on the heart it's not that easy to palpate, but we can try. Επειδή έχουμε βελόνα στο άλλο χέρι, πάμε στο επιλέγουμε το άλλο χέρι για να κάνουμε από εκεί βελονισμό. It's a little bit too. A bit, but the first one. Yep. Yeah. Okay, so we still find Βρίσκουμε Ashokon. εδώ το σημείο. So I'm needling on the heart 5, which close by heart 5, which was the first usher point, and I needle in the direction to heart 7. Με κατεύθυνση προς τα καρδιά. Here, and I need another needle. So it was here. Close by. Yes, this one. So this heart 7 ash. And then I'm asking her to, very good, and you can move that head, gentle. Well, there is still it. Okay, just tell me where. Υπάρχει ακόμα πόνος. It's not the same area. There? Here? So only on the left side? It's more on the left than on the right. Είναι πιο πολύ στην αριστερή πλευρά από τη δεξιά. What is your diagnosis for this area? Ποια είναι η διάγνωση για αυτή την περιοχή? Here and here. You can turn a little bit to show people. Sorry. Here. Am I correct? This? Yep. Okay. What is this? Τι είναι εκεί? Yeah, it's closer to small intestine. Είναι πιο κοντά στο λεπτό έντερο. So from what you have learned, if we use system 1, how do we balance small intestine? Αν χρησιμοποιήσουμε το σύστημα 1, πώς εξορροπούμε το λεπτό έντερο? Yeah, hand tai yang balanced by foot tai yang bladder. Πάμε με το Tai Yan και Tai Yan. By system 2? Με το σύστημα 2. Yeah, we look for foot tai yin. Okay? In this case, we try more system 2 because it's bilateral. It's more on this side, but both sides. Επειδή ο πόνος υπάρχει και στις δύο πλευρές, έστω και αν είναι ισχυρότερος από μία πλευρά, προτιμάμε να πάμε στο σύστημα 2, όπου το Tai Yan το ισορροπούμε με Tai Yan. Good. Maybe we put the chair the other way. See? Okay. So same thing. Where is this area on the spleen channel? Πού βρίσκεται η περιοχή αυτή, στο πόδι? Just like this. Where is spleen? Here, Είναι right? σπλήνας. So I palpate close by spleen 5.5 or 6. Yep. Yep. Okay. Good. Thank you. Ψάχνουμε κοντά στο 6. This one also. Και λίγο πιο κάτω. So I'm trying to show you that from what you have learned, you can already treat. Okay, now Και σας δίνω ότι even you just learned 2 systems. παρόλο που δεν μάθαμε το Much better? Very good. Πολύ καλύτερα. Okay, so now do you understand how you follow the 1, 2, 3 for each area and until you reach a good enough result? Βλέπετε τώρα πώς χρησιμοποιούμε το μέθοδο 1, 2, 3 για να έχουμε καλά αποτελέσματα.